Merci. Est-ce que ça vous va si je fais en anglais ou vous préférez en français? En anglais, c'est bon, oui. OK, parce que j'avais initialement fait cette présentation pour Howard University, donc j'avais préparé en anglais, donc voilà. Merci. Thank you, David, for this presentation, this introduction. So this presentation that I have put together is mainly an overview of Chlordecone impact on health in the French Caribbean islands. Being from Guadeloupe, that's definitely a topic that I am interested in. And I'm mainly interested in sharing what I found on this topic and also see if any additional information can be shared with the attendants. Okay, so here is my email address. Like Devin mentioned, I'm currently working with the NIH, more precisely the National Cancer Institute in Maryland. So our specialty is virus and cell interaction. We have a focus on HIV, but we also worked on SARS-CoV-2 during COVID, and I was also invited to give a presentation, I think in 2020 or 2022 with the KaruBioNet. So thank you again for this great opportunity. So I have an overview of my background because I started in Guadeloupe and I feel like it's important to share with the youngest how it's possible to work for NIH if they're interested to do it. So firstly, I got my bachelor's degree in Guadeloupe at the Université des Antilles at Fouillol. Then I moved to France, going to Montpellier for a master's in host pathogens interaction. Then I went to Paris, where I got a PhD at Université Paris Sud, focusing on the autophagy modulation by Epstein-Barr virus. And then I wasn't ready to leave, so I had some time working in the IT field. Can everybody hear me well? Can you hear me? On va déconnecter pour avoir un petit peu de son. Yes, Yes. yes, you Okay. can. Okay. So I was working in the IT field for banks. And then I decided to continue with my research. So I moved to the US at Ohio State University, working on my first postdoctoral fellowship. There I was studying HIV and SIV model, because SHIV. And then I moved to NIH here in Frederick at National Cancer Institute at Frederick. And I'm working on HIV and also on SARS-CoV as I was working during the pandemic in Columbus, Ohio on SARS-CoV. In parallel, I'm currently an adjunct faculty at Hood College. So I'm specializing in viral epidemiology. So again, my email address, if anybody's interested in reaching out. So moving on to the presentation. So I'll first talk about 40 years of an environmental scandal. Then I'll talk about the impact on the population health, and finally solving the issue. So first part, so the Chlordecone is an active compound of a pesticide. It's a organochlorine compound, and it's a colorless solid. It has been commercialized under the brand name Kepon, and it has been patented in 1950 by Allied Chemical and introduced in 1958 as a compound able to combat leaf-eating insects, and roaches and fly larvae. Allied Chemical is located in Oprah, Virginia, which is just next door to me, where I live currently. And so that's why it has been very interesting to me to find this. So quick overview of the use of chlordecone in Guadeloupe and Martinique, so the French Caribbean islands. It has been authorized for 1 year initially in 1972. And then they stopped production in 1975, and I will come back to that part.
And then there was a prolongation of this authorization in 1978. So interestingly, at some point, because of the hurricanes, David and Ellen, there was some devastations of the crops. And so because of that, the authorization just was prolonged. And so the use of the Chlordecone into the appellation Curlon was then allowed for more years, and then until 1993. And around the 2000 is when the different plans to fight against the Chlordecone contamination and impact on the population that started. So like I was saying, Chlordecone was used as a pesticide in the French West Indies, Guadeloupe and Martinique. It has been extensively used during 1972 and 1993. And it has been applied to the banana plantations. This was to fight against what we call in French the charenton du bananier, but in English, black banana weevil. And it's an insect pest of the banana plant. And what is interesting is that banana production is a major economy in the French Caribbean. We would think that sugarcane is a main production, but in reality, banana production here, banana economy here is higher than the sugarcane economy. And that could explain the necessity at the time to fight against this pest. So when we look at the maps of Guadeloupe and Martinique, and the presence of Chlordecone in the soil, it's interesting to note that here Chlordecone is mainly localized in the south of Guadeloupe and on the side of Martinique. And those main sites matching the maps of the land usage for crops. And here in yellow, what you can see is that mainly banana is present in the soils. So why are those soils contaminations restricted to some area? And that's, better than me. Guadeloupe, even if it's known for the white sands beaches, in reality, also have this high altitude in the south with the waterfalls, and this is due to the volcano. And that makes that the soil in the south is more beneficial for the production of proper cultivation of banana. Similarly with Martinique, it's the north of the island that will have this soil that is beneficial for banana. What has been shown is that Chlordecone is able to infiltrate the soil and pass through the food chain. So this is a real crisis in the island because it leads to the contamination of water resources. First, the rivers that are at proximities, but and the groundwater, like I showed in the previous picture, but also of the marine coastline, causing that fishing is forbidden in some area, and this is due of contamination of fish and shellfish at proximity. On the land, there are also contaminations of the livestock, poultry, and wood vegetables. There's a maximum limitation allowed for vegetables that has been determined by la Direction de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt to allow consumption of those vegetables or not. And all this together and with the contaminations of the human population itself. So to understand the impact of the population, the impact of Chlordecone on the population health, it's important to go back to the origin of the problem. So it is called the Capone scandal, and this happened in the US actually.
Like I mentioned, the plants or the company producing Chlordecone under the name Kipon is based in Virginia. So here's the map of the US. Virginia is on the coast, the East Coast, south to New York. Around here is Washington, D.C., and Maryland. And so this city, Hopewell, was known to be a city with chemical plants, as they call it. As you can see here with this picture, welcome to Hopewell, chemical capital of the South. And here is the site of added chemicals in Hopewell, Virginia. So what happened is that in July 1975, it has been reported, I will just read what is written. In July 1975, national attention was drawn to the city of Hopewell, Virginia, when news broke alerting the public to the poisoning of workers at the factory that manufactured an insecticides called Kipon. The story ballooned into an environmental crisis when authorities found the James River and many of its species of marine life saturated with the chemical. And so here, what you can see behind the allied chemical site is the river, just behind it. And employees were just dumping the chemicals in the river, and that's how people started to get contaminated. And so it has been observed that workers had what they call tremor and had tremors, headaches, problems breathing, and rapid eye movements as symptoms of contamination or poisoning with Kipon. And on the biological standpoint, tremor and hyperexcitability are the principal features of Chlordecone toxicity in humans, and it occurs due to the alteration in neurotransmitter activity in dopaminergic, serotonergic, and alpha-noradrenergic systems. And so going back to the chronological use of Chlordecone in the island, as I mentioned, it was first authorized in 1972, but in the US, while the production started in 1958, the scandal happened early 70s. So at the time where it was authorized to be used in the French Caribbean islands, it was already reported in the US that this compound was deleterious for health, for human health, and for the environment. And so the elite chemical site was closed since 1975, as you can see, and that's why the production stopped in 1975. But what happened is that they started to commercialize it in Brazil, in South America, and that's where it was. That's where the production came after closing of this chemical plant in 1975. So ever since this incident in the US, it was forbidden to produce, commercialize, or use this chemical since 1978. And in 1979, WHO, so l'Organisation Mondiale de la Santé, classified this as a possible carcinogen. And despite all that, it was still commercialized in the French Caribbean islands. So going on the health issues related to the use of Chlordecone. So Chlordecone is absorbed at 90% from the gastrointestinal tract. It's highly lipophilic. It tends to get integrated in the fat tissues. It's rapidly absorbed 24 to 48 hours. It's primarily stored in the liver tissue, followed by the adipose tissue in both humans and animals.
So the fecal excretion is the major route of elimination, and only minimal amounts of chlordecone are eliminated through urine. And the elimination of chlordecone from the body is very slow. The half-life of chlordecone in the blood and fat tissue is between 165 to and 125 days. So it's really slow compared to how fast it can be absorbed. And another point is that lactating women can also excrete substantial amounts of accumulated chlordecone through breast milk. And so I found this study in the Lancet focusing on chlordecone poisoning in French territories. And so there it's mentioned that blood concentrations of more than 0.1 milligram per liter associated with long-term health problems, such as cancer, premature births, and also cognitive and motor development disorders. There are also other studies, and sadly, they are all very old, in my opinion, because this review, for example, that is actually extracted from a book that is from 2001, summarizes different studies that have been conducted around 1980 and 1990. And so it has been shown that there is a reproductive toxicity associated with chlordecone. So it has been observed a reduced sperm motility and viability. And in mice, it has been observed a reduction in the ovulatory follicles. Also, it has been observed that chlordecone may affect fertility by stimulating the hepatic degradation of steroids. So meaning testosterone, do I forget the name of the woman steroids? Anyway, progesterone, for example, yes, estrogens, thank you. It can act on epithalamic pituitary axis, so the one commanding the production of this estrogen, for example. There's a phytotoxicity observed in mice and rats, and in some cases there's been observed a central nervous system impairment in fetuses in the rats. But still, little is known about how chlordecone, but also in general, pesticides affects, or would I say mainly the action mechanism behind the ability of those compounds to be impairing reproductivity. Fertility. And so solving the issue is a very, very difficult part, because it's still, there's still a lot of things that are ongoing. But from what I've been able to find is that there are mainly three axes that are the depollution of the soils, finding a remedy for the population, as the population has always been being exposed to chlordecone, and as everybody still eats fish or roots vegetables that can be still contaminated with pesticides, it's important to find a way to remove the chlordecone in the population. And the third axis, curing the diseases. So the first part, I know a lot of ongoing work on the use of the sargass, so the seaweed, for depollution of the soils, and I find that very interesting. So basically transforming sargass into activated carbon, and to then for this carbon to then associate with the chlordecone compound, and then be able to remove it from the soil. The other axe, that is finding a remedy for the population, it is quite difficult because, like I mentioned, chlordecone can be eliminated through the feces, but it is hard to get rid of all the chlordecone that is currently present in the body. So what I found interesting is, for example, the use of
tyramine as a resin that would bind to the chlordecone and then allow an increase of the elimination in the feces, but that's something that is still being studied. The other one is the use of probiotics, as bacteria would be able to allow elimination of the chlordecone, and then hopefully prevent also association of the assimilation, I would say, of this chlordecone at the gastrointestinal tract, as the probiotic would act like a screen preventing the absorption of this chlordecone. And the third part, that is, I mean, probably the most important part, but sadly the more difficult, because, for example, in general, cancer research is a different field, completely different field, regardless of chlordecone or not. So the best that I've been found is the prevention by the limitation of consumption of contaminated food. That is, for example, by limiting a culture of the roots vegetable in the soil that has been determined to have such a high amount of chlordecone or pesticides. But again, that is difficult. So I found this topic very interesting, but it's still a lot of questions left. And hopefully I'll be able to keep working on that on my own as I'm about to start a new position as an assistant professor. And I'm interested in working on this topic in my future lab. So thank you for your attention. And I'm open to questions and also a discussion. Thank you very much, Géraldine. Yes, thank you. A very interesting topic. If you have questions on the Zoom or in the room. Je prends les questions en français aussi. Ah oui. C'est... Oui, moi j'ai une question. Est-ce que la chlordécone, au niveau des États-Unis, comment ça a été géré, entre guillemets? Est-ce que les taux, enfin ça a causé les mêmes soucis de santé? Est-ce que les problèmes de santé sont un peu similaires aux États-Unis et ici? Oui, justement, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des similarités, des similitudes dans les atteintes observées ici et dans les îles. Et c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus déplorable, puisque très tôt, les effets ont été observés aux États-Unis. Donc, euh, donc, et j'ai aussi trouvé une étude, puisque je sais que maintenant, l'endométriose est un sujet dont on parle beaucoup aux Antilles. J'ai trouvé une étude qui est conduite aux États-Unis, où il y a une corrélation faite entre l'utilisation l'exposition aux pesticides et la présence d'endométriose chez la femme. Donc, vraiment, c'est quelque chose, je pense qu'il y a la possibilité de faire un parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Guadeloupe ou en Martinique, même si l'exposition aux pesticides a été interdite beaucoup plus tôt, mais malheureusement, comme j'expliquais, la présence de la substance dans le sang est encore observée même après arrêt de l'utilisation du pesticide. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur Oui, Zoom? Oui. peut-être une question de ma part. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, je vous prie de m'excuser parce que j'ai pris l'exposé un petit peu en cours. Allô? En tout cas, j'ai beaucoup apprécié.
J'avais une question justement sur la disponibilité des données, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prélèvements qui sont faits, et en particulier maintenant Allô? sur la population locale. Allô? Allô? Oui, Géraldine, est-ce que tu entends euh, Eric? Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle. Ah, attends. Ah. Attends. Euh, Allô? Allô, Géraldine, tu nous entends? Ah, allô? Ah ouais, ah ouais, ok. Je n'entends plus. Allô, allô? Ah, on vous entend de notre côté, on vous entend, hein. Allô, allô, allô? Non. Ben, Non? ben, on vous entend, hein. On entend tout le monde en On fait, hein. entend, ouais. On... Allô, allô? Ah Donc, mince. celui qui pose la question peut la poser, peut-être pour en faire le relais après. Ah ouais, on peut, oui, effectivement, Vous on peut poser la m'entendez? question et on va l'écrire. Ah, Oui, je allô? n'entends plus rien. Ouais. Ou bien si tu veux, Eric, tu peux poser la question dans le chat si Ah, tu... Ouais. Enfin, ma question était Ouais. rapide. Alors, très rapidement, c'était sur la disponibilité des données. Alors, je ne sais pas comment je le dis. Est-ce que les données sur le territoire et en particulier les collectes sur la population locale sont aujourd'hui disponibles? Parce que j'imagine que ensuite, pour des gens qui voudraient analyser, ça aurait été intéressant de pouvoir croiser avec d'autres types de données comme la localisation, le type d'alimentation. Donc voilà, c'était une question globale sur la disponibilité des données, en particulier des données de collecte sur le territoire. sont aujourd'hui disponibles. Alors, je ne sais pas comment, c'est un peu complexe à écrire. Ah ouais. J'ai essayé d'écrire, Géraldine, la question dans le chat. Je sais pas si tu peux répondre, si tu nous entends. Ah mince, c'est vrai. Hmm. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Question. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Je vais lui poser, sinon, j'ai essayé de les connecter et reconnecter. Allô, allô? Ouais, je vais essayer de l'appeler. Allô, allô, tu entends? Ah oui, donc il y a des informations en ligne sur le site de la ASS. Attendez, je vais essayer d'appeler Géraldine. D'accord, donc apparemment, il y a des informations qui sont disponibles en ligne sur le site de la Direction départementale des affaires sanitaires. Bon. Juste, Jacqueline Delumeau, juste sur les données, parce que alors, je suis pas certaine que la DAS existe toujours, mais du moins dénommée comme ça. Mais sur la disponibilité des données, c'est un gros point, hein, sur notamment les plans chlordécone successifs s'attachent à essayer d'identifier les données et il y a une structure, notamment au niveau national, le Wind Data Hub qui fait ce travail de recensement des données disponibles, que ce soit des données de dosage des sols, etc., d'utilisation de pesticides sur les sols ou des données sanitaires. Il n'y a pas encore voilà, on n'a pas encore un portail où
où on se connecte et on a toutes les données disponibles sur Chlordecone sur un seul site, mais il y a un travail qui est fait, et notamment celui du Web Data Hub, c'est justement d'aider ceux qui souhaiteraient accéder à certains types de données, de contacter ce Web Data Hub et de voir, de les utiliser comme facilitateurs. Ok, merci Jacqueline, D'accord. parce que Merci, ce que je Jacqueline. crois important aussi, finalement, c'est notre capacité à pouvoir croiser toutes ces données. Il y a sans doute des données qui sont aujourd'hui faites, des données de collecte sur les individus pour estimer un petit peu leur dosage en chlordécone, des données sur les sols, peut-être aussi des données qui vont être effectuées dans les rivières. Je sais qu'il y en a aussi qui sont réalisées sur les animaux. Et ensuite, ben, ce qui va être intéressant, je pense, hein, c'est notre capacité à pouvoir finalement croiser toutes ces données pour en extraire de la connaissance. Et donc, si on a ce portail effectivement qui se met en place, je pense que ça va être une bonne source d'information pour aller plus loin dans la compréhension qu'on a évidemment du phénomène. Après, cette approche-là de croisement de données, elle est faite à différents niveaux. Par exemple, je sais pas, Bernard, oui, Bernard est là on a fait ce travail sur les données individuelles des cancers et sur les données de contamination des sols pour voir le lien entre. On a réalisé des analyses spatiales d'incidence des cancers pour voir justement s'il y avait un lien, s'il y avait des agrégats en lien avec les sols contaminés. Donc, ça a été fait pour les cancers. Il y a d'autres. Alors, ce ne sont pas les données individuelles, notamment sur les cancers, ce ne sont pas des données qui sont disponibles comme ça, naturellement, parce que, premièrement, on répond à des règles CNIL, RGPD et tout ce qu'on veut, mais il y a un certain nombre de travaux qui sont faits. On n'est pas arrivé au bout, mais notamment sur d'autres thématiques, il y a aussi des données sur cette fameuse cohorte des travailleurs de la banane, mais ce sont des données qui sont, pour le moment, qui ne sont pas en accès libre, mais sur lesquelles il y a des publications sur des problématiques chlordécone. Après, il y a aussi des données qui sont, comme celle du CIRAD avec lequel on a travaillé, Bernard pourra peut-être dire un mot, où ils ont fait ce travail énorme de recensement de l'utilisation des pesticides sur une période de plus de, je pense que c'est depuis plus de 50 ans. 1972. Oui, c'est ça, ouais, depuis 72. Et ce sont des données qui, je pense, à terme, finiront par être utilisables par tous. Mais c'est vrai que, voilà, actuellement là, on n'est peut-être pas encore dans cette phase où les bases de données, en tout cas les bases de données de santé, en tout cas, elles ne sont pas accessibles, comme ça. Et on a des données environnementales qui, elles, sont peut-être plus facilement accessibles. Mais pour les données de contamination des sols estimées par le modèle du CIRAD, il avait présenté dans le groupe, hein, s'il y en avait qui étaient là, il avait présenté le modèle qu'il avait utilisé pour Ouais. estimer la contamination des sols. Et oui, alors, juste, je vais faire un point pour Géraldine là, sur les travaux qui sont les plans chlordécone, parce que là, on est au 4e plan chlordécone. Outre les problématiques de prostate, etc., de troubles du développement psychomoteur chez les enfants, il y a beaucoup d'autres points qui ont été identifiés comme devant faire l'objet de travaux, notamment cette problématique endométriose qui a été évoquée par certains scientifiques aussi chez nous, donc avec la problématique des cancers du sein. Donc, il y a encore un certain nombre d'études qui sont à mener sur des problématiques diverses. À la fois, on a des problématiques qui sont évoquées par les neurologues, par exemple, sur des pathologies neurodégénératives, il y en a en cancéro, il y en a les endocrinos. Après, effectivement, on a beaucoup de spécialités qui pointent du doigt un éventuel rôle d'une exposition aux pesticides. Après, ce sont des choses qui doivent être vérifiées par des études carrées, etc. Mais ce sont des choses qui figurent dans les plans chlordécone actuels, avec naturellement des travaux à mener qui sont peut-être pas effectivement mis en place dans des délais assez rapides, mais bon, les choses avancent à une vitesse comme celle de la science, en fait. Après, bon, pour qu'on travaille dedans, nous,
on est confronté à un souci particulier, enfin, un souci majeur, c'est que le chlordécone était utilisé dans un cocktail. Donc, en fait, quand on modélise l'utilisation du chlordécone ou la quantité de chlordécone dans le sang, par exemple, ben, ça a été utilisé avec beaucoup d'autres pesticides en même temps. Donc, la corrélation qu'on peut faire peut être indirecte, peut ne pas être du chlordécone, mais peut être due à d'autres pesticides. Et c'est un peu l'idée maintenant, c'est de regarder un peu d'autres pesticides, ne pas se concentrer que sur le chlordécone, puisqu'on risque de tout mettre sur le dos du chlordécone, alors qu'il y a peut-être d'autres soucis, en fait. Tout à fait. Oui, oui, il n'est pas possible de dissocier. Ben, là, on est sur un travail sur les hémopathies, c'est-à-dire les cancers du sang comme les myélomes et les lymphomes, et où on a fait ce travail de dosage de chlordécone, mais pas que, mais aussi de reconstituer l'histoire professionnelle des patients, des cas et des témoins. Et on a des expositions à des produits qui, pour le moment, ressortent presque plus que chlordécone dans les analyses intermédiaires, c'est-à-dire des DT, des DE. Voilà, donc il faut effectivement toujours tenir compte de ces expositions multiples et essayer de déterminer une fraction, ce qu'on appelle la fraction attribuable au chlordécone, n'est pas toujours simple dans un cocktail de produits utilisés de manière concomitante, quoi. Et juste pour information, les autres produits dont vous parlez qui sont également détectés, ce sont des produits qui sont toujours utilisés ou dont l'utilisation a été stoppée? C'est pour certains, utilisation stoppée, mais on voit encore qu'ils sont présents dans le sang des individus, notamment, voilà, donc on a encore bon là, on est vraiment à une étape intermédiaire, on n'a pas l'ensemble des résultats, mais effectivement, le focus chlordécone ne doit pas faire, c'est l'arbre qui cache la forêt, notamment sur nos territoires où il y a une utilisation assez large et que ça soit dans l'agriculture, mais aussi domestique, de pas mal de pesticides. Donc, voilà, faut faire attention à ça. Merci, merci. Je ne sais pas si, est-ce que Géraldine, tu nous entends à nouveau? Ou... En tout cas, merci, merci beaucoup pour vos échanges et pour les informations. Donc, bon, c'est dommage, on a eu un petit souci technique avec donc sûrement le micro de Géraldine. Mais si vous voulez, on pourra reprendre cette discussion par la suite, hein. Donc, on pourra continuer à discuter sur le sujet si vous voulez. Et on va laisser, s'il n'y a pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Est-ce que tu nous Ok, entends? je me suis connectée sur mon téléphone. Ah, Merci super. beaucoup pour la discussion. J'ai pu entendre un peu. C'était vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et puis, merci encore pour l'invitation. Euh, voilà. Ok, ben merci, merci à toi aussi, Géraldine, et merci voilà, pour vos interventions, pour la discussion. Et comme je disais, on pourra continuer donc, cette discussion donc, voilà, ultérieurement s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut passer à la présentation suivante? Oui, justement, je pense.